Jemi gati? Përshëndetje të gjithëve. Është kënaqësi e veçantë për mua që pata mundësinë që të prisja sot në një vizitë zyrtare në Tiranë kolegen edhe miken time, Ministrën e Punëve të Jashtme të Kanadas, Mélanie Joly. Është kjo një vizitë e një rëndësie të veçantë, gjatë cilës ne patëm një shkëmbim të frutshëm mendimesh për thellimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona, por edhe për të eksploruar potenciale të reja për diversifikimin dhe forcimin e mëtejshëm të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët. Padyshim që ky takim dhe ato që do të vijojnë gjatë kësaj vizite, por edhe kontaktet e tjera të gjitha niveleve që po zhvillohen ndërmjet dy vendeve tona, janë shprehje e vullnetit përbashkët për ta zhvilluar në mënyrë intensive bashkëpunimin ton, për ta bërë atë më përmbajtësor dhe pasuruar si në dimensionin politik, ekonomik, ashtu edhe në dimensione tjera. Vitin e kaluar ne festuam 35 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve. Sot konstatuam me kënaqësi se marrëdhëniet shumë të mira mes Shqipërisë dhe Kanadas kanë njohur rritje të vazhdueshme dhe karakterizohen nga një frym e konsoliduar e miqësisë dhe bashkëpunimit konstruktiv bazuar në vlerat demokratike që ndajnë të dy vendet. Roli dhe kontributi i Kanadas në arenën ndërkombëtare është rritur dukshëm, ku spikat roli i mikes time, Ministres Joly, e cila duhet thënë që ka një kontribut të dorës parë edhe në këtë intensifikim të marrëdhënieve mes nesh dhe vëmendjes së shtuar të Kanadas ndaj rajonit tonë. Çështjet e bashkëpunimit tonë dypalësh zon po ashtu një vend të rëndësishëm në diskutimin tonë të sotëm. Ne diskutuam për mundësinë e thellimit bashkëpunimit me interes të përbashkët, mundësitë për të rritur praninë kanadeze dhe investimet kanadeze në Shqipëri, në fusha bashkëpunimi si energjia, siguria e energjisë, minierat, menaxhimi i burimeve ujore, turizmi, bujqësia, infrastruktura, inovacioni, të drejtat e njeriut, shkenca, arsimi e tjerë e tjerë. Në veçanti vlerësova rëndësinë e riaktivizimit të fondit kanadez për iniciativat lokale për të mbështetur programe të ndryshme, duke përfshirë ato për drejtat dhe fuqizimin e grave dhe barazinë gjinore, një çështje që si unë, si mikesha ime Mélanie e ka shumë për zemër, por edhe në fusha si bujqësia dhe arsimi. Pata rastin që t'i shpreh koleges mirënjohjen tonë për miratimin e marrëveshjes sigurimeve shoqërore ndërmjet Shqipërisë dhe Kanadas, çka është një zhvillim vërtet i rëndësishëm për qytetarët e dy vendeve dhe një kërkesë e vazhdueshme e bashkëkombësave tanë që formojnë sot një komunitet të qëndësishëm në Kanada dhe një urë miqësie mes dy vendeve tona. Me kolegen bashkëndam po ashtu, siç kemi bërë në shumë raste dhe forume në të shkuarën, vlerësime dhe qëndrime të njëjta lidhur me agresionin rus në Ukrainë. Në kushtet e sfidave të reja, të shkaktuara nga zhvillimet në Ukrainë dhe sfida e qartë dhe agresive ndaj vlerave të rendit ku besojmë, konstatuam nevojën për të rritur dhe forcuar bashkëpunimin dhe koordinimin ton dypalësh me vendet e njëmendta, me partnerën dhe me NATO-n. I theksova ministres solidaritetin dhe mbështetjen tonë në aleatët dhe partnerët në kuadër të luftës së padrejtë dhe të pajustifikuar të Rusisë në Ukrainë dhe ndikimit të saj në rajone të ndryshme, përfshirë rajonin tonë. E garantova po ashtu kolegen se përmes saj qeverinë e Kanadas, se Shqipëria mirëpret një përfshirje më të madhe dhe më intensive bizneseve kanadeze në ekonominë e saj, ku ka padyshim mundësi dhe potenciale të mëdha që duke punuar së bashku mund t'i shfrytëzojmë në përfitim të dy vendeve tona. Së fundmi dua të theksoj edhe një herë një mesazh që i dhash kolegës gjatë takimit: intensifikimi i vizitave, thellimi dhe zgjerimi i marrëdhënieve mes nesh nuk është rastësi. Ky thellim i marrëdhënieve ndërtohet mbi një themel të shëndosh vlerash dhe pikpamjesh mbi botën, mbi besimin dhe përkushtimin tonë ndaj një të ardhmeje të bazuar tek toleranca, tek diversiteti, tek demokracia dhe respekti për ligjin. Është ky përkushtim ndaj këtyre vlerave që përbën themelet mbi të cilat unë shpresoj shumë do të dim të hapim një faqe të re në marrëdhënien tonë si dy vende mike dhe partnere. E falenderoj edhe një herë Ministrën Joly për takimin e sotëm dhe ju uroj
një vazhdim të suksesshëm të vizitës dhe patjetër i shpreh gatishmërinë time dhe të qeverisë shqiptare për të punuar me përkushtim dhe vullnet maksimal për ta çuar këtë marrëdhënie përpara. Thank you. Thank you, Ministrja Xhaçka, dear Olta, for welcoming me. It's a pleasure. My team and I are really happy to come here for the first time in Albania. And I must say, I consider you a friend. We had the chance to see each other on many occasions, maybe at NATO, on the margins also of the Munich Security Conference. We worked together through this very important group of the female foreign ministers, and also throughout the multilateral institutions, different meetings, including, of course, at the UN. And I wanted to thank you for your leadership. I know that Albania has been, in the past, chairman of the OSCE. It was great work, but particularly now, the work you're doing, Olta, along with the Prime Minister, Edi Rama, on the UN Security Council is extremely important. And I know this is an important month on the international scene because in a couple of weeks in September, it will be the high-level week in New York, so all leaders and foreign ministers from the world will be in New York, but that month will be the month of Albania because Albania will be presiding the UN Security Council. And that month has just started because it's September 1st. So congratulations and also good luck. As we know very well, the world has changed significantly in the past 18 months. This visit, so I was just in Slovenia at the Blood Conference. I later went to North Macedonia and just arrived last night in Albania, comes at an important moment. Around the world, we've seen growing boldness by authoritarians, weaponization of information, and democracies under threat. And Canada's aim is here to support democracies that are directly feeling the effects of Putin's unjustified war against Ukraine and who are courageously standing on the right side of history. It also stands up, your democracy also stands up for shared values of respect for democracy, obviously, the rule of law, and doing so with partners who are setting the agenda in our multilateral system. And I know you're an important player, yourself, Olta. The relationship between Canada and Albania is strong, and it's built on mutual respect and partnership. And as mentioned by the minister, last year we celebrated 35 years of diplomatic relationship. Our relationship is colored by our strong people-to-people connections with tens of thousands of Albanians, Canadians in Canada, and some 2,000 Canadian citizens here in Albania. And these sites provide a great foundation for our governments to build on. As I mentioned, this trip is an opportunity to grow the increasing collaboration we're already doing. And I'll give you a couple of examples. Together, Canadian and Albanian armed forces are serving in Latvia under the Canadian-led Enhanced Foreign Presence and in NATO's Kosovo force. We also stand together strongly supporting Ukraine and stand up for human rights in Iran. And I'd like to thank you for your consistent support during this pivotal time. Last year, the Canada-Albania Social Security Framework came into force, making easier for people who have worked in either countries to get credit for it when they collect their pension. This is a real, tangible benefit to the citizens of both countries. We're also working together on a cause that is very close to Canadian hearts by collaborating on initiatives to end arbitrary detention by states and by reinforcing humanitarian action, including on refugee protections for Afghans who fled their countries and found safety here in Albania. And that's just the start, because we're looking forward for even more opportunities, and we will launch the negotiation of a foreign investment protection agreement, which is important for businesses, Canadian businesses wanting to invest here, and for businesses in Albania to be able to work with Canadian investors. And soon we will also start negotiations on a double taxation agreement. All this to say,
Alta and I have already done some great work together, and I'm looking forward to the future. Alta, I'd like to personally thank you for the moral clarity and courage you and your team have brought to your work on the UN Security Council at such a sensitive time, including in response to Russia's illegal and unprovoked invasion of Ukraine. Our partnership has at its core a shared commitment to values that prioritize human rights and human dignity, that support the rule of law and democratic institutions. These values are often too much at risk, and we cannot take them for granted. I'd like to take a moment now to speak about your journey toward EU accession. Canada is not a member state of the EU, but we're close friends to both the EU and to Albania. And I believe, and Canada believes, that Albania's future is in the EU. Albania is on the right path, and it knows that no country can accomplish alone what we can all accomplish together. And in closing, I would like to thank the Albanian government for hosting me, and I look forward to seeing more visits of Canadian officials here, and why not you and your team in Ottawa as well. So thank you so much. Merci beaucoup à tous, et ça va me faire plaisir aussi de continuer la collaboration et l'amitié entre l'Albanie et le Canada, et bien entendu de faire en sorte de travailler sur des enjeux liés aux investissements, liés au commerce international et bien entendu à la question géopolitique qui est si clé alors que nous sommes présentement dans les Balkans. Merci.